for the voice GHTV, the people's voice. Eno and our son Eguswa Witty, Sabrian Semeno, Yabura and Semo Emu. Ghana has a yewono emranim fo no omo and kabomku. Ye from Ghana Bar Association na opening pa e de ma omo yewura a champon boafo e na e kasai ana wo kire se nyame anim ne tomre bia ya na hadwen se bia wo yemranim ni na bia wote ho se bia radio kura na wote ho na wotie ana bia TV ho na wo hwe na se bia wote kem na se bia wo number bi kura na se bia wote se ye kasa na wote se ye kasa an ene ese no hwe atemuo adwuma no a akoye MPP ni NDC no si oh Ghana for da ben ena se bia wo be yemranim na wo kwagentete ya wo be kona MPP ni NDC for ene wo ho wo chese sa hade ne yade a hadwen yie pa wo de sa asem nyina no atudwa ebra na ensiamude ekoso wo Ghana Bar Association na wo hwe na embra kwamu no mpempe ne ya na wota ehyefa de hwe boa se be ya embra no obetimi ayire mu yie na watimi aye adwuma no de aboa na bibia atumi akoso eno mu no na wode atudwa ya ebra opiem ewo Calvary Baptist eno ewo nkramantam no ena wode atudwa etere se Ghana fo be jai sa su ene sa nsensem ka enkabetima boa temu adwuma no yie pa. While uninterrupted and continued democratic rule with multiple transfer of power between the two political parties in successive national elections since 1992 may appear to banish the idea or thought of any possible military interventionism in Ghana, we should not get ahead of ourselves and think that all is well, for it is not. For each of these elections, including the registration of voters that precede them, as well as occasional by-elections, has not been without its fair share of disturbing moments and violence, with associated acts of political vigilantism, which in no small measure threatens the peace, stability, and development of this country, which will serve as a source of concern for all well-meaning Ghanaians. What should be a familiar exercise of a civil duty, and what is supposed to be a regulated process for the registration of voters and procedure for the challenge of prospective registrants and transfer of votes, were and have been marred by threats, intimidation, assaults, and violence at the registration centers across the country. It should not be lost on us that such acts invariably scare away and restrict eligible Ghanaians from registering to vote and voting in national elections and referenda, a clear violation of their constitutional rights. The Supreme Court has, with remarkable consistency, underscored and upheld the rights of Ghanaians to be registered for and vote in national elections and referenda. Thus, any acts that prevent, intimidate, and restrict eligible Ghanaians in that regard should be deemed intolerable within our democratic space. It is why the Ghana Bar Association notes with deep concern the reported acts of intimidation, violence, and vigilantism that characterize the recent voter registration and vote transfer exercises. Ghana Bar Association na president yewura yawo a champion boafo ena yete nkan na numu ho ena okoko bie airport ano ewo Kumase na esanse na eye airport a wasi na wawie no foforo ntino na ezo omo sohwe no ma uza niam na eguo no bia betumi ya adwuma ya se omra meye pepepe ana na saade no ma so ahwe awie amene de ye ka se mpanifo a ehwe airport no so abamane sesei na prempe ya wodi kan international airport bibia damprom panifo ahwe Ghana Airport Company Limited so ono managing director Uru Ayire Yvonne na free year pare ena odi ne domani mu a wonom ekọ airport ekọ hwe adwuma wo ma ye ewo na bro ne nsancho for twetwen komo no Uru Ayire Yvonne na free year pare e ka se adwuma no ma ye wo nani asopa ese ubetimi di Kumase de no aka toka de ehu a kire se Ghana yo international airport mienu ene sen wose bro man pen na Dankwa Akufo-Addo ene santehene na se etu abio agitu mu se sa airport yeso wonum esiwie no na dodo no anim se agro nanso nsi ya ne ade nti nyame adom sei yawie na wose ubu nkonta akwantufu a afe ebefa Kumase sa airport ho a yato din prempe the first international airport no yebe empema hangotwe 800,000 passengers afibia afe don hwere ba ku bia mu passenger for ebetumi asiesi omo etu kwan wo ho ebe ya hanu 200 passengers per hour eno da nchen a atwede kese no aya na yade furo wiemhyen
wiemhyɛn akɛseɛ no bi no ɛno ɛyɛ mienu enti boarding bridges no ɛyɛ mienu afei baabi a atitire ampani ne akuni na nintire presidential lounge no nso so wɔse baako ɛwɔ hɔ ɛna afei saa lounge no nso so ahodoɔ mmiɛnsa ɛka ho baabi a akwantufoɔ bɛtena atwɛn sɛ wɔn wiemhyɛn bɛba na wakɔ mu wo de no to nkyɛn a gate no nso so a yɛde ɛforo ewiemhyɛn no boarding gate no ɛyɛ maako ɛnan afei yɛwɔ baabi a abɛɛfo deɛ abɛɛ so ɔkɔ international airport no bi te sɛ Gatwick ne deɛ kɛka ho no a ɛno nya afei na obi ba bɛgyina yes Naomi wokɔ he wa wokɔ gyina boot hɔ na deɛ no ayɛ te sɛ laptop touch one ni bi na wa press no wa yɛ check in ni obi bia ukura luggage ni adeɛ wa check wa adeɛ nyina in no ɛno so wa yɛ bi ɛwɔ hɔ maako ɛnan kiosk no yɛ nan ɛno da nkyɛn a desk no a kratchifo ni wuraba no bɛtena so na wɔn acheck nneɛma no ɛno so check-in desk na ɛyɛ maako ɛnkron baabi a immigration fo no bɛtena hɛ sɛ obi a wɔba ne nkratasɛm edi mu ne adeɛ no ɛyɛ dunsia 16 immigration booths afei baabi a wiemhyɛn no mu adwumayɛfoɔ ɛne office adwumayɛfoɔ no bɛtena agye wɔn ahome ɛnso so kɛseɛ baako ɛwɔ hɔ ɛno akyi edwadibea kɛseɛ ɛkyɛsɛ no bibia bi wɔ hɔ afei enkwada a wɔn tu kwan a obi anka wɔn ho wɔn nko ara ne nam no wɔn nso so ɛwɔ baabi a wɔn bɛtena agye wɔn ahome akɔpem sɛ wiemhyɛn no bɛba na wɔn bɛto wɔn akwantuo so wode no to nkyɛn a yɛwɔ office kɛseɛ wɔ hɔ a sɛ ukura amanɔne sika na ukura sika na sɛ wode tu kwan a woduru hɔ a wobɛkɔ akɔ declare sɛ me ɔhene na kwame amo nyame adom mabɔbrɛ nya $20,000 bi ana me kura bɛ $100,000 bi a me di tu kwan akɔfa nneɛma ba na wobɛ declare ɛwɔ hɔ na wɔn ahwɛ ayɛ ho nkratasɛm nyinaa de ato so ama wo afei ɔnom ɛsan ɛwɔ baabi a yɛsesa sika forest bureau ɛwɔ hɔ ɛna baabi a sɛ obi ba Ghana ase na sɛ obɛduru ha ansa ne ama ne visa on arrival ne bi so a ɛno so yɛwɔ atena kɛseɛ wɔ hɔ a ɛno so ɔmo na ɛbɛbɔ ɛho ɛbra ɛno akyi yɛwɔ bea bi a ɛsum biara mu bɛtumi akɔ hɔ sɛ woyɛ kramoni woyɛ kristoni obiara bɛtumi akɔ hɔ akɔbɔ ne mpaeɛ ɛyɛ multi-purpose faith room ɛno so wɔ hɔ ɛna ɛno akyi abɛɛfo kwan a yɛfa so ɛde baage ɛma akwantufoɔ sɛ wokɔ a na agya yɛde ato so kama na ɛno a rola yi na awuro no aba nti mokɔ baabi a mobɛyi mu nneɛma no a wogyina hɔ wobɛhu sɛ wodeɛ no nam belt no so baa na aba bɛtɔ adeɛ no so adeɛ no twa ne ho sɛ yiaa na ɛduru hɔ ahwɛ sɛ ha sala me baage nie na wafa w'adeɛ na ade kɔ no ɛno so yɛwɔ kɛseɛ ɛwɔ hɔ ɛna yɛwɔ baabi a sɛ kɔba sɛ obi ho dodo no ɛwɔ ewiemhyɛn gyinabea ho so a yɛbɛtumi asɔsɔ ano ansa na yɛdena kɔ kɛseɛ mu so ebi ɛwɔ hɔ saa nneɛma wei nyinaa na owura yere Yvonne na afiri yie pare kɔkɔhwɛ yɛ a wɔse na ni aso adwuma a akɔ so ɛwɔ Prempeh the First International Airport wɔ Kumase no Friday ye twemu ye test run